Indian Princess, the exclusive store for women. Fashion starts from 399 only. Visit your nearest store today. வணக்கம் சார். Vanakkam. How do you do? I'm fine, sir. I'm fine, sir. Hope you are also fine, sir. Yes, can't be any better than this. சார், இப்போ ஒரு 2-3 நாளாக வந்து பிரம்மோஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து அதிகமாக பேசப்படுது. பிகாஸ் ராஜ்நாத் சிங் வந்து அங்கே லக்னோவில் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் கார்னரில் வந்து அந்த பிரம்மோஸ்க்கான ஃபேக்ட்ரியை வந்து ஒன்று திறந்து வச்சாங்க. ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான சிக்னிஃபிகண்ட் விஷயம் என்னென்னா, அசீம் முனீர் வந்து அங்கேருந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒரு த்ரெட் விட்டதுக்கப்புறம் அவர் பிரம்மோஸ் கேன் ரீச் எவ்ரி இன்ச் ஆஃப் பாகிஸ்தான் சொல்லிட்டு இங்கேருந்து நம்மளுக்கு பதிலுக்கு வந்து ராஜ்நாத் சிங் அவர் சொல்லியிருக்காரு. கமிங் பேக் டு த பிரம்மோஸ் சார், வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிரம்மோஸ் சார்? Okay. Let me make it this one. Brahmos belongs to a category of missiles called as cruise missiles. Okay. Normally, Pata, cruise missiles are just something like rockets, which are guided, which go from point A to point B. So a lot of missiles they go up the sky to a much higher altitude, and from there it comes in. Okay. Cruise missiles are a special category wherein they fly as per pre-programmed routes. அழகா ஒரு பிளேன் எப்படி க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகுமோ ப்ரீ-பிளான் ரூட் படி போகும். Okay. And வழியில எல்லாத்தையும் it maintains a low altitude. Okay. Low altitude பார்த்தா அவ்வளவு சீக்கிரம் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. So it doesn't have a problem of the rockets இருக்க மாதிரி going to the outer space, re-entry, அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. Okay. So cruise missiles of this category. And cruise missiles generally பார்த்தா they go not very fast. Okay. So they can be easily detected. Okay. And nowadays technology வளர there are new set of cruise missiles which are called as supersonic and hypersonic. Okay. So Brahmos is a special category where it's a supersonic cruise missile. Okay. So normally missiles, if they travel at a cruise missile travel at low speeds, which can be easily shot down, which can be detected. But Brahmos travels at a much high speed. There is a principle in engines, jet engines, there is a principle called as ramjet engines. Okay. So these are used for really high speed cruise missiles. Okay. And Brahmos is of that category. And special is, it's not a technology, it's a technology which is combinedly developed by India and Russia. Okay, okay. And the name Brahmos itself means two rivers which flow in Russia and India. Brahmos, Brahmaputra for the river which flows in India. Moscow, we know Moscow only as a city, but Moscow is the name of a river which flows through the Moscow city. Okay. So rendu sendu pannatha the Brahmos. Okay. And very interestingly, it was not developed like a typical DRDO or R&D body. It was designed like a company. Brahmos Aerospace was set up. In fact, the person who set it up was Dr. Shivadana Pillai, Namura. So our setup panni, joint venture like this was developed. Okay. And it took a lot of time. And the main thing about this missile is the speed at which it travels. Okay. So imagine something like 3 Mach speed, thrice the speed of sound is the speed at which it travels. So when it hits something, imagine ஒரு 350,000 kilometer speedல ஒன்று வந்து இடிக்குது. Explosion comes later. It can carry a conventional or nuclear warhead. எது வேணா இருக்கலாம். But 3000 kilometer speedல ஒரு பாடி வந்து ஏதாவது ஒரு இது மேல இடிச்சுதுன்னா என்ன ஒரு மொமெண்டம் இருக்கும். So Brahmos was built that way. And it was first initial Brahmos of 350-400 kilometers. Okay. And now Brahmos, other new generations of crews are developed panni, and the range has been extended to almost 800 kilometers distance. So 800 kilometers varumbodhu from the national borders, 800 kilometers gives a depth of attack into Pakistan. Okay. Ipo adoda illama what you can do is you can safeguard your missiles. Let's say you want to attack a target which is just about 50 kilometers from the India-Pakistan border or from the Indian border. You don't need to place it right at the border so that it will not be exposed to enemy attacks also. You can keep it well within and reach various targets which are across the border. So 800 kilometers radius வரும்போது, if you position it somewhere near Amritsar, உங்களுக்கு almost Pakistan அந்த end வரைக்கும் போகும். So, and it can be launched from sea or from land. So in the benefit வரும்போது, the Raksha Mantri is very true. The entire Pakistan is within the range of this Brahmos missile. Okay. சார், இப்போ நீங்கள் அமிர்தசரில் வச்சு என்டையர் பாகிஸ்தானையுமே நம்ம டார்கெட் பண்ணிடலாம். எனி பிளேஸ்?
I'm not telling that way. இல்ல அமிர்தசர்ல இருந்து ஒரு 800 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் வச்சு பாருங்க. ஒரு கம்ப்ளீட் இது வந்து ஜெய்சல்மேர்ல இருந்து வச்சு ஒரு 800 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் பாருங்க. கம்ப்ளீட் இது இருக்கு. சோ சம்வேர் புஜ்ல இருந்து ஒரு 800 கிலோமீட்டர் பாருங்க. கராச்சில இருந்து எல்லாமே வந்துரும். சோ டிபெண்டிங் ஆன் த பிளேஸ் யூ லான்ச் 800 kilometers radius வச்சு all its take a Google map 800 kilometers radius ஒரு சர்க்கிள் பாருங்க. that is the range. ஓகே சார். இப்போ இது பிரம்மோஸ் மிசைல் நீங்கள் சொன்னீங்களா சார், அது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வெர்ஷன் இருந்துச்சு 300 to 400 கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டு. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்லேயுமே பிரம்மோஸ் பயன்படுத்தப்பட்டதா சார்? அது no one will tell that. It's only official statements which can be released because these are something which even those in uniform would not reveal. What is known is what is published by the government of India in official records. So we don't know whether it was used. We don't know whether it was not used. Only those who used will know. ஓகே சார். இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் வேர்ல்டு அரீனா நம்ம பிரம்மோஸோட மிசைலோட இன் கம்பேரிசன் வித் அதர் கண்ட்ரீஸோட மிசைல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது வேர் டஸ் திஸ் பிரம்மோஸ் ஸ்டாண்ட் சார்? Okay, I may be a bit off the mark here. If you look at the supersonic missiles, பாத்தீங்கன்னா cruise missiles supersonic இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கண்ட்ரீஸ் இல்ல. You have France has it, US has it, UK has it. There are, I would say, not more than 5 countries will have such a technology. And ramjet engines are normal jet engines பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். In fact, till date, India has not made a jet engine which powers its airplanes. Ramjet engines are even one stage superior to normal jet engines. And we have mastered that. Of course, it came as a collaboration between India and Russia. So ramjet engines பண்றதுன்றது it's a very technologically very superior one. And that is the one which gives this speed. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, ஒரு மிசைல் வந்து and all these cruise missiles fly at a low altitude. If a missile is going at 800 kilometer speed, உங்களுக்கு கீழே இருந்து பார்த்தா தெரியும். Someone could shoot it down. They are not flying at high altitude. So 3000 kilometer speedல போகுதுன்னா before you blink it's gone. Yes. நினைச்சு பாருங்க, அதாவது சென்னை டு டெல்லி less than 45 minutes. That's the speed. And if it's going at a low altitude, உங்களுக்கு ஒரு ஹொரிசான்ல இருந்து இன்னொரு ஹொரிசானுக்குள்ள இருக்கிறது தெரியாது, போறது தெரியாது. It just vanishes. And even to destroy that, it's very difficult. And main thing is, it is not just the propulsion system. The missiles பாத்தீங்கன்னா there's something called a circular error probability. That is, ஒரு இடத்துல let's say you have to pinpoint or drop at a particular point. And the circular error probability, what is the probability that it falls within a small radius from that? And in the இதுல வந்து I don't know the numbers, but the circular error probability has been reduced significantly. Because of the navigation system which is used. So this, அதனால பார்த்தா அக்யூரேட்டா ஆபரேஷன் சிந்தூர் நம்ம பார்த்தோம், பின் பாயிண்ட் பாம்பிங்ல நடந்தது. So this pinpoint accuracy gives the edge. இப்போ ஒண்ணுல ஒரு 10 மிசைல் அமைச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டார்கெட் ஒன்று டிஸ்ட்ராய் பண்ணா, there's no point in destroying the things which are neighboring to that. 10ல ஏதாவது ஒன்று அடிக்கிறது, ஒன்னே ஒன்று அமைச்சு கரெக்டா அந்த இடத்துல அடிக்கிறது most important. So this Brahmos comes with a wonderful circular error probability. That means ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ல அடிக்கணும்னா with minimal error it will go and hit the point X. So it's a speed, the circular error probability and indigenous technologies. Yes sir. That is the main thing. Coming to this indigenous technologies, Rajnath Singh வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க, we'll be producing 100 missiles per year இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது. ப்ளஸ் we already have deals for 2 countries to export these missiles அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. How significant is this sir in indigenously producing, and how significant puts us in the world map in missile production sir? As I said earlier, not many countries, there are only a handful of countries which have this technology. And we are one of them. And yes, initially the Brahmos Aerospace was established in Hyderabad. There is a factory there. And there is also a subsidiary of it which is located in Trivandrum. So Brahmos Aerospace Trivandrum Limited or company. So these were able to produce some limited numbers. I don't know the numbers, to be frank enough. Now, there is a need for the indigenous utilization as well. So number utilization plus at the same time, one of the things about diplomacy is arms related diplomacy.
Okay. So we can export it to countries which are already our friends or to countries with which we want to be friends with. Okay. So it has both ways. So in the global arena, international இதுல வந்து lot of relationship building can be done based on this. So when you build diplomatic relationship, there are multiple ways. One is the financial one is based on your diaspora. So other one is based on your arms trading, arms supply. So multiple இதுல வந்து this is one of the form. So this is going to be a significant one in or for India to build relationship with countries with whom we want to build relationship. Okay. Okay. So Super. that is one thing. And this, as you said, Raksha Mantri has said that we would be able to produce so many missiles every month with a new factory which has come up near in Uttar Pradesh. So there are two factories producing it. And இதோட இல்லாம lot of components, lot of subsystems are being produced by multiple companies across the country. So it is not the factory at Lucknow or the factory at Hyderabad which are producing it. Its supply chain is all across. Okay. Okay. Super. So the private sector, everyone is contributing to it. Everyone benefits also. Okay. Sir, nice, sir. One final question, sir. Is this the best missile India ever produced? That's a difficult question. The reason is it's comparing best missile na. Let's say, how can you say best human being or best this one? Okay. ஒவ்வொருத்தர் கண்ணோட்டத்துல ஒவ்வொரு இது. So what is the purpose of it? See, the missiles come into various categories: air to air, surface to air, air to surface, surface to surface, multiple styles வருது. So I would say surface to surface this is probably the best missile Super, sir. which has been produced, because you can't compare a surface to surface missile with an air to air missile. அதோட வேலை வேற, இதோட வேலை வேற. So கரெக்டான இதுல maybe yes, I would say surface to surface this is probably the best, because there'll be many things. This is not a one-time development. Okay. Either continuous developments will take place, and some more programs might be happening parallelly, which a common man is not aware of. Okay. So அதெல்லாம் வரும்போது we don't know what is it. So but when it comes to public domain, this is in my opinion the best produced till date. ஓகே சார், இந்தியாவின் பெருமிதமாக பிரம்மோஸ் இருக்கிறது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் சார். Right. Goodbye. Goodbye சார். Subscribe to One India and never miss an update. Indian Princess, the exclusive store for women. Fashion starts from 399 only. Visit your nearest store today.